Welcome everyone. We are delighted you're here. Ramadan Kareem. We realize this is a busy month for you all, but we're quite happy to have you joining us for our third session in Unit 1 of the e-learning series. الأساتذة الكرام كريم طبعا يسعدنا مرة ثانية استضافة حضراتكم في هذه الدورة. We still have many people joining us, but we want to be very close on our time. We don't want you to have to wait for the session to begin any longer. We're going to begin and we're going to end right on time. إن شاء الله راح نبدي بالوقت المحدد اللي حددناه لبداية الجلسة اليوم، لكن احنا أيضا ننتظر الزملاء والأخوة ينضمون لنا خلال الدقائق القادمة، لذلك راح نحرص إنه نبدي ويا حضراتكم وننهي الجلسة أيضا حسب الوقت المحدد. And I'd just like to commend you for the great work that you've been doing. We've had 2 sessions that have been very well attended. Many people are very conscientious of completing any of the assignments, the homework, the areas that are needed. Thank you for being such active participants. حبينا نشكر حضراتكم الشكر الجزيل كون النشاط اللي أبديته خلال فترة المحاضرتين السابقة كان رائع جدا. الواجبات المنزلية كانت حسب الوقت وكل المشاركة الفعالة لحضراتكم، لذلك كل التشجيع وكل الشكر الجزيل لحضراتكم. And we know that today's been a difficult day in terms of internet connectivity. We expect more people are going to be joining as we go into this session, and this is being recorded, so you'll be able to access the recording of this session through a YouTube channel that will be shared with you as well. إن شاء الله الجلسة راح تكون مسجلة، لذلك الأخوة اللي ينضمون وقت متأخر أو قد ما يسعفهم اليوم اتصال الإنترنت ووجودة الإنترنت إنه ينضمون اليوم، راح إن شاء الله نرسل لهم كل المحتوى مسجل حتى يقدرون أكيد يطلعون على محتوانا اليوم. Now, before we get started, I just wanted to remind everyone of a few things within this program. We said from the beginning, this was not originally a part of our program that is funded by the U.S. Embassy. This is something the Embassy has given us flexibility to be able to include just to respond to the current situation. لكن حبينا نذكر حضراتكم انه البرنامج الحالي، الدوره الحاليه اللي حضراتكم راح ان شاء الله تنهوها يعني جاءت استجابه للظروف الحاليه، لذلك هي مو جزء من البرنامج الاساسي اللي تنفذه منظمه IREX وتمول السفاره الامريكيه في بغداد، لكن مره ثانيه نذكر حضراتكم انه هو استجابه للظرف العام وخصوصا الظرف الاكاديمي في العراق. Now, given that we're creating this as we go, and we're going to have some bumps along the way, as you've probably seen a few of those. ذكرنا لحضراتكم باليوم الأول أنه هكذا دورات وإن كانت تعقد في ظروف جيدة، أيضا ممكن المشاركين يعني يلاقيهم بعض المصاعب وبعض المشاكل، خصوصا أنه الدورة حاليا هي عبر الإنترنت. We know that the internet's a challenge. We know that the weather today in Baghdad, for example, was not helpful in terms of connectivity. We're going to have some challenges for a little while in making sure all of the homework's in place, everyone has the information they need, but we're going to get through that. We ask you to stick with us as we continue through the bumps, and we'll be able to work through what we believe is a very strong program for you. راح تواجهنا طبعا مثل ما اغلب حضراتكم لاحظ يعني خلال الحلقتين السابقه وخلال الجلسات المقبله ان شاء الله راح تواجهنا نعم بعض الصعوبات، بعض التحديات، منها مشاكل تقنيه، مشاكل تختص بجوده اتصال الانترنت، وقد تكون ايضا مشاكل يفرضها علينا الطقس، مثل ما اليوم احنا شفنا يعني قد ما يسعفنا الطقس، اغلب الاخوه قد يعانون من مشكله اتصال بالانترنت بسبب الطقس، لكن ان شاء الله سويه راح نعبر هذه التحديات، راح نتغلب عليها، ومثل ما يعني ذكرنا بالمحاضره الاولى هي هاي طبيعه هكذا دورات تكون تواجه المشاركين هكذا تحديات. So stay with us. We know that this is something that will benefit your students, your universities, and we hope that you'll learn a great deal as we learn through this process as well.
لذلك مرة ثانية سوية شوية تتحملونه، و يعني نطلب من حضراتكم إن شاء الله المرونة بعون الله، حتى تكونون إن شاء الله أهل لهذه المهمة، وبالتالي أكيد في خدمة الصالح العام والطلبة تحديداً. And keep sending the great questions that you are, because that helps us make sure that we are getting information to everyone that they need as quickly as possible. طبعا احنا على طول وقت الجلسات وحتى بعد انتهاء الجلسات نحب نسمع من حضراتكم اذا كان هنالك اي سؤال، اي تعليق واي اقتراح. يا ريت تستمرون تنطونا هذا الفيدباك، مهم جدا بالنسبه لنا صراحه. For example, there have been questions around interpretation and questions about why English or why Arabic or why both. We want to model being inclusive. We're going to do our best to make sure that the information we have is shared with everyone, regardless of, we don't want anything to be a barrier for people to be able to join this. And so just to remind you, we will have all sessions from here forward are going to be in English with Arabic interpretation, or Arabic with English interpretation. بعض الأخوة طبعا وإحنا نتفهم هذا الموضوع، بعض الأخوة طرح يعني إمكانية عقد جلسات فقط باللغة الإنجليزية أو جلسات فقط باللغة العربية. بصراحة يعني كثرة العدد إحنا يعني ما يسعفنا الاستجابة لهذه المطالب، وإن كانت واقعية جدا، لكن حبينا نراعي موضوع الشمولية. لذلك الترجمة للغة العربية راح تكون مع حضراتكم بما أن المحاضر هو من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هنالك مثل ما تعرفون حسب اطلاعكم على جدول هنالك بعض الجلسات هي فقط باللغة العربية لأن المحاضر هو من العراق. لكن مرة ثانية أذكر حضراتكم أنه موضوع الشمولية أو محور الشمولية مهم جدا، حبينا نراعي ونغطي بتوفير الترجمة للغة العربية. Now, several people have encountered some challenges in getting materials or getting them in their classroom. So just to let you know, we are emailing all materials in English and in Arabic by email for this session and for the next. And beyond that, all materials should by that point be in your classroom before each session, and you can access there. إلى جلسة اليوم احنا يعني راح يعني أرسلنا بالفعل كل المواد اللي تتعلق بجلسات السابقة، وأيضا الحال اليوم راح يكون أيضا نرسل لحضراتكم كل المحتوى باللغة الإنجليزية واللغة العربية إلى الإيميل الخاص بحضراتكم. لكن حبينا ننوه أنه في الجلسات المقبلة راح يكون إرسال المحتوى للجلسات القادمة قبل عقدها إن شاء الله، قبل يوم عقدها، حتى يعني يتاح لكم وقت أن تطلعون عليها. And please do reach out if there are any challenges. We want to be as responsive as we can, as quickly as we can. We're working through many, but thank you for your great feedback and your questions. مرة ثانية إذا كانت هنالك أي قضية، أي مقترح، أي مسألة حابين حضراتكم أنه تشيرون لها أو تثيروها، يا ريت نسمع من حضراتكم. لكن فاتني أنه أذكر بالتعليق السابق للدكتورة لوري أنه يتم إرسال المحتوى للجلسات المقبلة إن شاء الله على الصف الرقمي على منصة جوجل كلاس روم. Now, we've shared with you that there are 3 units in this series. We're in Unit 1 at the moment, and Unit 1 is really to build a foundation in terms of best practice in e-learning. مثل ما حضراتكم طلعتوا على هيكلية الدورة، هنالك 3 أقسام، وداخل كل قسم هنالك وحدات تعليمية. احنا الآن في القسم الأول والوحدة الثالثة اليوم ويا حضراتكم. القسم الأول عبارة عن أساسيات منصات التعلم الإلكتروني ومنهجيات التعلم الإلكتروني، ومشاركة مع حضراتكم لأفضل الممارسات حول العالم. Now, session 1 was an introduction broadly to e-learning. Session 2, Sunday, was on some of the conceptual, the framework for design of e-learning. المحاضرة الأولى أو الجلسة الأولى مع حضراتكم كانت أساسيات، مثل ما شفنا مقدمة عامة على المفهوم ومنهجيات التعلم والتعليم الإلكتروني. Today's session actually is a very key piece in the foundation. اليوم بالتحديد جلستنا ويا حضراتكم جلسة مهمة جدا.
Today's session covers the topic of building really strong pedagogy for online learning. اللي راح نشوفه اليوم من محتوى هو هدفه بناء أسس تربوية عبر الإنترنت. And when we talk about pedagogy, we're really talking about how we're using methods of instruction that help ensure students are actively learning and they're gaining the skills and the competencies we want them to gain. We want to know that learning is happening. طبيعة الحال يعني عندما نتحدث عن الأسس التربوية هي من ناحية المبدأ هي نفس الأسس التربوية للتعليم التقليدي. احنا هدفنا بالنهاية هو إشراك الطالب وإثارة فضول الطالب والتواصل المستمر مع الطلاب، وهذا اللي راح نشوفه اليوم، شلون راح نقدر ننقل هذه المبادئ والأسس إلى منصات التعلم الإلكتروني. One of the challenges in shifting to e-learning that we hear many people discuss is the fact that it's hard to know whether learning is happening. It's hard to have active learning when you're not sitting in a face-to-face classroom with your students. أغلب التحديات اللي سمعناها من حضراتكم وعموما نسمعها في بيئة التعليم العراقي إنه في حالة حدث التعلم عبر الإنترنت، ما كان التعلم عبر الإنترنت، راح يكون من الصعب للأستاذ إنه يحدد عملية التعلم. هل فعلا هنالك نقل ناجح للمعلومة وهل فعلا الطالب تعلم المعلومة؟ And so as we speak about this, yes, we realize we're speaking about adult learners in the sense that these are college-age university students. However, the framework for our methodology has to be more than just lecturing to our students. It has to be active and engaging. لذلك عموما احنا حتى يعني ننوه لحضراتكم مرة ثانية، احنا هذا المحور مهم جدا صراحة بالنسبة لنا، لذلك تم إدراجه بصورة واضحة في محتوى الدورة، كيف ممكن إشراك الطالب وإنجاح عملية التعليم التفاعلي. راح نشوفه ويا حضراتكم إن شاء الله بدءا من جلسة اليوم. And our colleague today is going to share how to really build your e-learning classrooms, your lessons online in a way that frames very active learning. How do you ensure that your activities lead to the objectives that you have for your class? And we're going to learn a lot around how to really build that foundation in our e-learning classrooms. لذلك راح نشوف إن شاء الله ويا حضراتكم اليوم بالمحتوى كيفية تصميم الصف الإلكتروني وكيفية الانتهاء إلى محتوى يكون ممتع وجذاب للطلبة. طبعا هذه يعني إحدى أهم المحاور اللي الواجب توفرها في الصف الإلكتروني لتعويض موضوع عدم وجود تفاعل مباشر أو اتصال مباشر بين الأستاذ والطالب. So with that, I'll turn over to Tom Fenton, who will share with us today how we really design those classes to be very active and engaging. الكلمة الآن للسيد توم فنتون. أكيد بدءا سياق محاضرتنا اليوم مثل ما شفنا هو كيفية تصميم الصف الإلكتروني لجعل بيئة تفاعلية وتعليمية. Many of you know Tom from his very active work with Iraqi universities in English language. And he actually he's working with his university in an administrative role to help ensure that these same strategies are being used in Wright State University as well. So we have a lot to learn and gain from Tom. Tom, we appreciate you being here. Thank you. أغلب حضراتكم طبعا كان على تواصل واطلاع بنشاط السيد توم فنتون في العراق، كانت إلى أيضا بعض المحاضرات ما يتعلق على موضوع التعليم الإلكتروني مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا العمل الجاري مع السيد توم في هذا المجال. Tom, go ahead. Great, thank you, Lori. Thank you, everyone. Welcome to our third session. I'm very happy to see you all this afternoon. As Lori mentioned, my name is Tom Fenton, and I'm a faculty member at Wright State University in Dayton, Ohio. سيد توم فنتون هو أحد أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة رايت في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعيد جدا بالانضمام واستضافة حضراتكم اليوم. As Lori mentioned, I'll be leading today's session, and we're going to be talking about some core principles around teaching and learning online. مثل ما ذكرت دكتورة لوري، احنا اليوم محتوانا راح يكون على بعض المبادئ الأساسية
التعليم والتعلم عبر الإنترنت. As Lori mentioned, this first unit is kind of laying the groundwork or the foundation for teaching online as a practice. And today, there's really three big goals we hope to accomplish. مثل ما ذكرنا لحضراتكم، القسم الأول عموما هو عبارة عن مقدمة في أساسيات ومنهجيات التعلم الإلكتروني، راح إن شاء الله يمهد لنا الطريق لباقي الأقسام. So the first goal is we want to get an understanding of some core principles around online learning. The second is we want to take those principles and have them help us with course design, designing our courses in a way that can really maximize our learners' engagement. And finally, we want to take all this information and help us lay the blueprints so that we know how to choose the right learning activities that match our learning goals. هذه المبادئ والأساسيات اللي راح ننهيها ويا حضراتكم بالقسم الأول، راح نستفيد منها في تصميم صف دراسي مثالي إن شاء الله في القسم الثاني، وأيضا في القسم الثالث انتهاء بتصميم فعاليات وأنشطة يكون من شأنها إشراك الطلاب وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية. All right, let's get started. We're going to begin with a short poll just to get us warmed up. So next slide, please. نبدي ويا حضراتكم بسؤال سريع. Okay, so there's a quick poll here just to get us warmed up. We're going to be using several polls throughout this session to try and model some engagement. So I'm going to launch the poll and just pick what you think is the correct answer. حسب ما موجود أمام حضراتكم، احنا طبعا خلال الجلسة اليوم محتوانا يعني يتضمن بعض الأسئلة، ممكن نسميها سؤال، ممكن نسميها اقتراح، من شأنه أنه فقط نحصل على الأجوبة السريعة من حضراتكم. لكن الآن حسب السؤال اللي أمامكم خلينا نقرأ كم عدد الكلمات في اللغة الإنجليزية، وحسب الاختيارات فقط انطونا الرمز أو حرف الإجابة. Okay, we'll give about another 30-40 seconds for folks to give their answers. 30 ثانية أو 40 ثانية حتى نسمع كل الإجابات. All right, we have about 70% of the votes are in. A few more moments, please. ناخذ كم ثانية بعد ويا حضراتكم. Okay, I'm going to close this poll up. If you didn't have a chance to vote, that is no problem. This is just kind of a warm-up activity, but we'll close it up now and let's see the results. وقت سؤالنا انتهى يا حضراتكم، ماكو مشكلة إذا أحد من حضراتكم ما أسعف الوقت إنه يجاوب. Very interesting. So this is just a quick warm-up question. The question was how many words are in the English language? مثل ما شفتوا حضراتكم سؤال سريع فقط للإحماء بداية الجلسة اليومية حضراتكم. كان السؤال ما عدد الكلمات في اللغة الإنجليزية. And interestingly enough, most people selected C, impossible to count. أغلب الإجابات هي الإجابة C، وهي إنه من المستحيل إنه نجاوب هذا السؤال. And the answer is 2. The answer is 2. لكن الجواب هو D. يعني الكلمات هي فقط كلمتين. English language. 1, 2. فقط الكلمة الأولى هي اللغة والكلمة الثانية هي الإنجليزية. So
Thank you for participating in our first poll. I have a few more. That one's just kind of a warm-up to get us started. I hope you appreciate the humor. I'd like to move on to our next slide. We're going to talk a little bit about this session and some of our session objectives. السؤال كان فقط للإحماء حتى نبدي ويا حضراتكم محتوانا اليوم. نتمنى يكون عجبكم. راح ناخذ إن شاء الله أسئلة مشابهة خلال محتوانا اليوم. So on the next slide, we can see our session objectives, and there are three. We'll be coming back to these objectives several times over this session. اللي أمام حضراتكم هي أهدافنا اليوم من هذه الجلسة. طبعا احنا راح نستمر نستعرض ونتطرق إلى هذه الأهداف خلال محتوانا اليوم. In this session, we really want to take a deep dive and understand what learning online looks like. راح تكون إن شاء الله من شأنها أنه تخدمنا حتى نطور فهم أفضل لمفهوم ومنهج التعلم والتعليم الإلكتروني. You will see that two of our objectives talk about learning objectives, and we'll find that learning objectives is actually one of the core principles to being an effective online instructor. إذا لاحظتوا حضراتكم احنا يعني هدفين اليوم تتمحور حول موضوع الأهداف التعليمية من تصميم الدرس. ما هي الأهداف التعليمية اللي احنا نريد طالب يحصل عليها من تصميم الدرس؟ هذا راح يكون محور اهتمامنا اليوم ويا حضراتكم. And so what we hope is that from today's session, we learn how to construct learning objectives that line up with our teaching, but also that will help us choose the right online learning activities. راح نتعلم شلون نقدر نبني أهداف تعليمية صحيحة، طبعا تتماشى مع طريقة تدريسنا، وأيضا من شأنها أنه تخدم الطالب وتنقل المعلومة الصحيحة للطالب. So we're going to begin with the first objective, which is describe core principles of online pedagogy. بداية طبعا نبدي مع الهدف الأول من جلستنا اليوم، وهو كيف نوصل إلى وصف للمبادئ التربوية الأساسية للتعلم والتعليم عبر الإنترنت. Great. So if we move to the next slide, we can see there are three core principles we're going to look at today. اللي أمام حضراتكم الآن هي المبادئ الأساسية اللي راح نركز عليها في الهدف الأول. Great. So I know that in session one, Laurie did discuss a little bit of the difference between asynchronous and synchronous teaching. مثل ما تذكرون حضراتكم دكتورة لوري في الجلسة الأولى تطرقت إلى بعض الملاحظات العامة حول التدريس غير المتزامن والتدريس المتزامن. Today we're going to dive down a little deeper into these two and look at reasons why you may choose one or the other. راح نتطرق إلى بعض التفاصيل الأكثر دقة حتى تتمكنون حضراتكم من الاختيار بين هذه النوعين. Second core principle is we're going to look at learning objectives themselves. We're going to understand what are their characteristics and very importantly, how can we categorize them. راح أيضا نتطرق إلى أهداف التعلم وراح ننظر إلى خصائص هذه الأهداف وبصورة أهم كيفية تصنيف تلك الأهداف. And finally, this is where the fun begins. We're going to look at how we can take this information and use it to help us decide what instructional activities are going to work the best. وطبعا انتهاء إلى موضوع تصميم الدورة الخاصة بحضراتكم راح يكون يعني كل المعلومات اللي حصلنا عليها من المقدمة ومن تحديد خصائص وتصنيف أهداف التعلم كلها إن شاء الله راح نستغلها في تصميم دورة ناجحة. Okay, so this is the roadmap for our session today, and let's begin.
كان هذا استعراض سريع لمحتوانا اليوم يا حضراتكم، لذلك إن شاء الله البداية حالا. We begin on the next slide with the fields the first choice, which is synchronous versus asynchronous delivery. And we want to take a little bit of time to look at the advantages and disadvantages of both modes of delivery. البداية مع الاختيار. حضراتكم كأساتذة لكم القرار أن تختارون بين التعليم المتزامن والتعليم غير المتزامن، لكن خلينا نشوف بعض المنافع والمساوئ لكلا النوعين. First, as we know, synchronous course delivery is where a class will meet live, and the main modes of delivery are usually some form of video, audio interaction like we have today with Zoom. النوع الأول وما يسمى المتزامن. المتزامن ببساطة شديدة هو وجود الأستاذ والطالب على منصة تعلم إلكترونية في نفس ذات الوقت. لذلك مثل ما طرقنا إلى تفاصيل في مقدمتنا، يعني حضراتكم الآن حاليا مع السيد توم في حلقة متزامنة عبر الإنترنت. As we know, asynchronous course delivery is not live. It is where the course content is laid out over a period of time, usually a week, and students can access that content whenever they are able to. أما التعليم الغير متزامن وهو لا يشترط وجود الطالب مع الأستاذ في نفس الوقت على منصة تعلم إلكترونية، وقد على سبيل المثال نحتاج إلى أسبوع أو أكثر لضمان إيصال المادة التعليمية للطالب. I'll let you know a secret. I don't think there's a choice. Honestly, as an instructor, I feel we need to use both. We need to use every opportunity we can. I believe that, but that is my decision to make, and I think every instructor needs to make their own choice based on their own situation. السيد توم شخصيا يعتقد انه يعني ما عندنا احنا اختيار صريح وصحيح ان صح التعبير بين التعليم المتزامن او التعليم الغير متزامن. يعتقد ايضا شخصيا انه المفروض يكون هنالك خليط وهنالك اختيار او توظيف لكلا الطريقتين في ايصال الماده الى الطلاب. Excellent. So it's very helpful, even if we want to blend them both, just to understand what are the pros and cons of each mode of delivery. لكن يهمنا اليوم أن نتطرق إلى المساوئ والمنافع لكلا الطريقتين حتى يتسنى لحضراتكم الاختيار بين أحد الطريقتين أو دمجهم سوية في الصف الإلكتروني. All right. On the next slide, we have some summary of the benefits and disadvantages of synchronous delivery, which you can definitely review on your own. اللي أمام حضراتكم بعض الملاحظات العامة لتقديم المادة وإيصال المادة وإيصال الدورة التعليمية بالطريقة المتزامنة. اللي على يمين حضراتكم هو المساوئ إن صح التعبير، وعلى يسار حضراتكم هي منافع هذه الطريقة. But I would definitely highlight the one benefit a lot of people overemphasize is its similarity to traditional face-to-face courses. لكن الفائدة اللي قد يعني تخلي التعليم المتزامن هو الأكثر تفضيلا حول العالم، وهو أن يكون شبيه جدا بالطريقة التقليدية من يكون الأستاذ موجود في الصف وحاضر وجها لوجه مع الطلاب. Many times as instructors we confuse our principle with our inclination and our desire to manage the learning environment. So can you say that again? I will. We, in another way, as teachers, we confuse our instincts to manage the classroom, our desire to manage the classroom with what might be the principles that will help us teach in the best way. لكن في بعض الأحيان والموضوع يعني قد يكون سبب اختيارنا فقط كأساتذة وكغريزة تعليمية خاصة بنا كأساتذة تسبب أن اختيار طريقة قد ما تكون هي الطريقة الأفضل والأصلح. طبعا نتكلم عن الاختيار بين المتزامن وغير المتزامن.
Sorry, Ali, I won't get so deep next time. No problem. There was just a sound issue. So let me give you an example. One of the biggest concerns we have when going online is issues around, students attending the class, getting their homework done, cheating on tests, not participating. These are places where we feel in a synchronous setting we can really manage and address those problems. طبعا بعض الامور الجيده اللي قد يوفر لنا اياها التعليم المتزامن هو ضمان انه احنا نقدر كاساتذه الى حد ما نتحقق من وجود الطلاب، نتحقق من عدم الغش في بعض الاسئله وبعض الواجبات، حضور الطلاب يكون واضح امام الاستاذ في التعليم المتزامن. I would also highlight one of the biggest disadvantages of synchronous course delivery is the third point, which is technological reliability. ايضا موضوع مهم جدا يوفر لنا اياه، وخاصيه مهمه جدا توفر لنا اياه يوفرها التعليم المتزامن، هو استغلال التكنولوجي واستغلال كل ما توفر لنا اياه التكنولوجيا من منافع لايصال ماده افضل للطالب. Now, I think we can appreciate the lack of connectivity and those issues, and so that might influence our decision to look at our second mode of course delivery, which is asynchronous. لكن مثل ما تعرفون حضراتكم، مثل ما ذكر اغلب حضراتكم، موضوع الاتصال بالانترنت ومشاكل الاتصال بالانترنت قد تحتم على الاستاذ وتلزم الاستاذ باختيار التعليم الغير متزامن. So if we have a look at the next slide, we can see a few points you can review, of course, in your own time. اللي أمام حضراتكم الآن يخص التعليم الغير متزامن. But I think one of the things we consider is the difference between, and this is to me the fundamental pedagogical distinction or difference between these two modes is it's about planning and facilitating a learning experience. إذا ما ردنا أنه نشخص الفرق فممكن نسميه الفرق التربوي والفرق على الأسس التربوية في تصميم والتخطيط والإعداد لكلا النوعين. Fantastic. Well, it's time to move to our next poll. So we're going to be looking today at your opinion about these different modes of delivery. So if you move to the next slide. سؤالنا القادم يا حضراتكم اللي أمامكم الآن وهو رأيكم الشخصي بأفضل طريقة للتعلم عبر الإنترنت. All right, we have a chance to see what our opinions are and among our participants today. حبينا نشوف يعني وجهات نظر حضراتكم، آرائكم حول ما طرحنا على. So I'll give you about 30-45 seconds. Please put your answers in. ناخذ تقريبا 40 ثانية وإن شاء الله نسمع الإجابات من حضراتكم. So some of you are putting your answers in the chat box. There should be a poll window open where you can select your answer. أغلب حضراتكم يستعمل صندوق الدردشة للإجابة، لكن يعني أكو مكان مخصص بالسؤال للإجابة. Okay, we'll take a few more moments, but I think the results are pretty clear. ناخذ بعض الثواني الإضافية حتى نسمع من حضراتكم. Okay, we'll close the poll. And as you can see, it looks like overwhelmingly we feel
as I do. I hope I didn't influence the poll too much. Yeah, the blended seems to be the best way to learn online. اغلب حضراتكم اختار الطريقه المختلطه الاجابه سي. شخصيا ايضا يعتقد السيد توم انه هي الاجابه الصحيحه. If a point of interest, a similar poll was done at Wright State University, and the results were very different. لكن نفس السؤال تم طرحه في جامعه رايت، الجامعه اللي ينتمي لها الاستاذ توم، ولكن النتائج كانت مختلفه جدا. The majority of faculty, they felt asynchronous teaching was the best mode. في جامعة الأستاذ توم أغلب الهيئة التدريسية اعتقدت أنه التدريس الغير متزامن هي الطريقة الأمثل للتعلم عبر الإنترنت. Followed by synchronous and last blended, which very few of us thought was the best way. وبالدرجة الثانية بالنسبة لهم اجى التعلم غير المتزامن، وبالدرجة الثالثة كان التعلم المختلط أو الطريقة المختلطة. So I appreciate this question is difficult to answer with no context and no content and no course or no students. So what I'd like to do is to move ahead to the second stage of our session today. And we're going to be talking a little bit about learning objectives. وإن كانت الإجابة عملية، لكن أيضا إحنا يعني خلينا نتذكر أنه هاي الإجابات هي تأتي بمعزل عن السياق الأكاديمي أو السياق التعليمي. يعني قد يكون فقط سببها الطرح النظري اللي طرحناه بحضراتكم. All right, so on our next slide, we begin talking a little bit about creating learning objectives. And the question is, why would a learning objective be the starting point to planning and designing an effective and interactive online course? أهداف التعلم والانتهاء إلى أهداف تعلم جيدة، احنا راح نتعرف إلى سبل تصميم هذه الأهداف أو إعداد هذه الأهداف، مما شأنها أنه تخلينا نعد إعداد أفضل لصف إلكتروني ناجح. So I think the best way to answer this question is to return to our learning objectives for this session, which we'll see in the next slide. لكن خلينا نتذكر مرة ثانية أهداف التعلم اللي استعرضناها في بدء الجلسة. So in designing a course and deciding what you want your students to learn, we look at these objectives as, in this case, in the most simple distinction that what do I want students to know, and what do I want them to be able to do? And what is also very important is that learning objectives will always have some, by the end of this module or lesson or class, you will be able to. اللي أمام حضراتكم مثل ما قلنا في بداية الجلسة هو الوصف العام اللي أو الأسئلة العامة أو الأفكار العامة اللي يتطرق لها أي أستاذ عندما يرغب في وضع أهداف للدورة اللي راح يخطط لها أو الصف اللي راح يتم إعداده. لذلك دائما نستعمل إحنا في نهاية هذه الدورة أو في نهاية هذه الجلسة أن هاي العبارة تكون ملخصة لهذه الأهداف بالدرجة الأساس أو بصورة عامة. هنالك محورين، المحور الأول هل الهدف هو فقط المعرفة أو الجانب النظري أم الهدف هو فقط الجانب العملي؟ I want you to also note that each of these objectives starts with a verb or an action. Describe, create, connect. نقدر يعني نلخص اللي ذكرناه في سلسلة تفكير أو سلسلة أفكار، هي إنه هل نقدر إنه نوصف هذه الأهداف ومن ثم يتم إعدادها. Even though, despite the fact that I want students to know something, I will never use the word understand in a learning objective. For example, I will never use, by the end of the session, you will be able to understand core principles of online pedagogy.
لكن بعض الملاحظات الواجب الانتباه لها انه حتى وان كان الهدف هو ايصال فهم للطالب او جعل الطالب يفهم الماده، احنا يعني من غير الموصى به ومن غير المحبب انه نستعمل الفعل بحد ذاته يفهم او فهم، يعني نتجنب انه نقول في نهايه هذه الحلقه سوف تتمكن من فهم الماده الفلانيه. So this is a kind of critical point, and I hope everything translates well. Ali, you're doing a fantastic job. But describe, I can measure. Understand, I cannot. As an instructor, if I have a learning objective where I want a student to understand something, that is not a measurable term. We might feel it's something that is, but it's not. As an instructor, there's no way I can measure understanding. كأساتذة وانطلاقا من أسس التربوية بحتة، احنا ما نقدر نقيس بالمفاهيم القياسية وحتى الإحصائية، ما نقدر نقيس الفهم، لكن نقدر نقيس إذا ما وصف الطالب المادة الفلانية أو قام بإعطاء وصف معين تم طلبه مننا. The key point, and I want students to understand, but I need to measure what they've been doing. So the key point is by the end of the session, you will be able to. So I want to measure abilities with relation to what they know and what they can do. بالنهاية طبعا أكيد كأساتذة احنا نتمنى أنه يفهم الطالب المادة بالطريقة اللي مفروض يتم فهمها، لكن في نهاية الأمر أيضا احنا نريد نوفر بعض المقاييس، بعض الأمور اللي تمكننا من قياس الفهم. So this is a hard point. It's a critical one, but a hard point to get is that a learning objective needs to be measurable. Now, on the next slide, we can see some more characteristics of these learning objectives. طبعا نقطة محورية جدا صراحة، يعني الاختيار بين الفهم والقياس أو مثل ما أوضحنا لحضراتكم. أهداف التعلم مستمرة طبعا، لذلك اللي أمامكم الآن هي إكمالا لما بدأنا. So there are three characteristics of a good learning objective. As I mentioned, it needs to be measurable. So if you have an objective that you want a learner to achieve, you have to know if they've achieved it or not. The second point is it has to be very specific. And the last point is it has to be learner-centered. This is also a hard point for many of us to understand and put into action. أهداف التعلم مثل ما تشوفون حضراتكم هنالك 3 معايير قابلة للقياس، بمعنى قابلة أنه ممكن تتحول إلى مفاهيم قياسية تعكس فهم الطالب. نعم احنا بالنهاية نريد يتم إيصال المادة إلى الطالب، لكن لازم تكون لازم يكون الهدف قابل للقياس من قبل الأستاذ، تكون محددة أيضا بالدرجة الثانية طبعا، وأيضا متمحورة حول المتعلم، بما معنى أنه الطالب هو محور هذا الهدف. So learner-centered means that a learning objective, if we put it in measurable terms that are specific, it's going to tell us what is learned. It won't tell us what we are teaching towards that. لتوضيح الموضوع أكثر، لتوضيح هذه النقطة أكثر، والهدف الثالث إحنا بنقول إنه هي متمحورة حول المتعلم، راح تقدر توصف هذه الخاصية ما تم تعلمه وليس ما تم تعليمه، لذلك هي تخدم الطالب، تعكس لنا مدى فهم وإلى أي مدى تعلم الطالب فعلا، ومو فقط تعكس ما تم تعليمه من قبل الأستاذ إلى الطالب. So if there's anything we can take away from the characteristics of the learning objectives is that we want to start, our starting place is to create a very specific and measurable objective that will describe what a student will be able to do or how they will demonstrate what they know by the end. لذلك المعايير اللي أمامنا هي معايير محورية، يعني إذا ما ردنا أنه
نقول ما هي المعايير الأساسية اللي ما ممكن إنه إحنا نستغني عن واحدة منها، فهي اللي أمامنا. أولا قابلة للقياس، تكون محددة وليست عامة، وتعكس لنا بالدرجة الثالثة ما تعلم الطالب وليس ما تم تعليمه فقط من قبل الأستاذ. So there are a few points about how these types of learning objectives benefit students and benefit teachers, but I would highlight the first point for teachers, which it makes it very easy to determine appropriate activities and methods. طبعا كثير من المحاور والافكار اللي نقدر نستخلصها ونستنتجها من الاهداف اللي سبق ذكرناها، لكن بصوره عامه على يمين حضراتكم اسفل يمين الشاشه اهداف التعلم اللي تمنح الطلبه بعض الفوائد. So let's go back to our objectives for this session and see if we can understand them a little more clearly with this information. خلينا نرجع إلى أهداف جلستنا اليوم اللي استعرضناها في بداية الجلسة، نشوف إذا ما صار عندنا حالا الآن فهم أفضل أو طورنا أفكار أكثر بخصوص هذه الأهداف. All right, so in the next slide, you can see we have our 3 objectives. مرة ثانية اللي أمام حضراتكم مرارا وتكرارا طبعا الأهداف لجلستنا اليوم. And we see the first one is, as we know, it's about knowing, but it is cognitive. That is, it relates to comprehension. الهدف الأول مثل ما تشوفون حضراتكم هو إعطاء وصف للمبادئ التربوية الأساسية. الهدف هو إدراكي بالدرجة الأساس، طبعا يتمحور حول مفهوم الفهم تحديدا، فهم الطالب للمادة. Now, I know that describe is a measurable term. I can create activities that will help me understand how well a student would understand these principles. الواجبات الوصفية أو المهام الوصفية اللي نطلبها من الطالب تكون قابلة للقياس، لذلك هذا اللي يخلينا مثل ما ذكرنا لحضراتكم قبل قليل تسميتها كمفهوم قابل للقياس. I can have students discuss or explain. I can have them write. I can provide tests, review, discussion. I'm so sorry, Ali. There's so many different ways that I can measure, describe. الطرق اللي ممكن او المهام الوصفيه، يعني شنو احنا ماذا نعني بالمهام الوصفيه؟ هي الواجبات اللي تبدي بالفعل ناقش، الفعل اعطي وصفا، الفعل اشرح. كل هذه الواجبات قابله للقياس، بالتالي طبعا تمكن الاستاذ من قياس فهم الطالب. They can also identify, they can recognize, they can restate, they can translate, they can define, they can list. I'll stop, but there are many ways I can measure. كثير من الطرق اللي ممكن تكون قابلة للقياس، وبالتالي طبعا تمكننا من قياس فهم الطالب، يعني عرف ما يلي وحتى ترجم ما يلي، وأيضا مثل ما ذكرنا ناقش واشرح. Now, our second and third learning objectives, create and connect, are different. These are measuring what a learner can do. أما الأهداف الثانية والثالثة اللي أمام حضراتكم تختلف عن الهدف الأول، أنه الأساس يختلف إلها، لذلك نشوف هي تتمحور حول ما يمكن للطالب عمله وفعله. When I use the term create, I can measure this outcome by projects and problems and case studies, plans, simulations. لذلك نقدر عن طريق الحالات الدراسية الفردية أو التخطيط المسبق لها ممكن نتمكن من قياس مخرجاتها. When I want students to connect, I can use problems, critical incidents, I can use diagrams, I can use experiments, inventories. أيضا ممكن نقدر نستعمل بعض التجارب التعليمية مع الطلاب، بعض أنواع الجرد أو المسوحات،
ممكن بعض الأشكال التوضيحية. A gold medal for you, Ali. Thank you. No problem. So what we're talking about here is different ways to measure different kinds of objectives. This is a few miles down the road from where we are right now. And there are lots of resources we can provide to you with regards to these different activities. راح نزود حضراتكم بمعلومات إضافية. احنا طبعا يعني فقط مقدمة للطرق اللي ممكن احنا نقيس من خلالها أهداف التعلم اللي وضعناها في بداية الدورة، أو اللي راح حضراتكم توضعوها في دوراتكم حتى تتمكنون من قياس مستوى الطلاب، لكن أيضا راح نزودكم بمعلومات ومصادر أخرى. The main point is a specific, measurable, learner-focused learning objective will be able to connect to a specific kind of activity that you can use to not only instruct but to measure understanding. لكن الآن النقطة المهمة، احنا لازم نعرف انه بعد ان حددنا هذه المهام الوصفية وحددنا ما هو ممكن قياسه، احنا لازم نترجمه الى الأنشطة الصفية او الأنشطة التعليمية. Okay, so at this point, we've covered a lot of material and a lot of ground, and I'd like to move to the next slide where we have a very short pause and reflect. This is just a chance for us to slow down, to take about, we'll take about a minute or so and just think about this question in terms of which is a higher order learning objective. You can put your answer in the chat box if you like, or you can just take a moment to absorb. طبعا غطينا بعض المواد ويا حضراتكم إلى الآن تعتبر مواد أساسية، لكن أيضا تعتبر مواد عامة راح تمكن إن شاء الله نستفاد منها فيما هو لاحق من الجلسات. الآن أمام حضراتكم سؤال هو عموما هدف الدورة التعليمية أو هدف الدرس التعليمي. طبعا نتكلم على التعليم العالي حصرا. نطلب من حضراتكم الإجابة في الدقائق المقبلة. طبعا أمامنا إجابتين A و B. Okay, thank you. Thank you so much for your submissions or your thoughts or your reflections on this question. And thank you guys so much for your time so far. We're almost at the third section and final section of this session. شكرا طبعا الجزيل مرة ثانية أكيد لوقت حضراتكم وجودكم اليوم ويانا، وأيضا للإجابات. نشوف الكثير من الإجابات من الحضور. I know some of this theory is challenging, and it is theory. It's not truth. احنا طبعا للتذكير فقط مثل ما حضراتكم تعرفون احنا يعني لازلنا الآن في الجانب النظري من كل الدورة. But many of these principles have been very helpful for myself and for my colleagues.
لكن بطبيعه الحال يعني المبادئ اللي استعرضناها بالتحديد الاستاذ توم على مستوى الشخصي كانت مفيده جدا له ولاغلب زملائه في جامعته. So one of the parts of this that is a bit challenging for me and for you as well as we look at this question, what is higher order learning? قد ما تكون هناك إجابة مثالية، لكن يعني بطبيعة الحال احنا عموما هنالك إجابة للسؤال اللي أمامنا، سواء كانت المعرفة فقط أم العمل فقط. Looking back, we know that there are different characteristics for learning objectives. We know that learning objectives should be measurable and specific and learner focused, but we also know that learning objectives reflect different kinds of outcomes within the learner. مثل ما طرقنا لحضراتكم، أهداف التعلم تتمتع بخصائص محورية مثل ما شفنا قابلة للقياس وتكون محددة وأيضا تتمحور حول الطالب، لكن أيضا نحاول نشوف أنه هل لأهداف التعلم علاقة بالمخرجات اللي يعكسها الطالب. And so in answering the question, what is a higher order learning objective? It's not a question of what's a more difficult objective to attain. لذلك السؤال اللي أمامنا بطبيعة الحال هو ما يخص منه الأصعب ومنه الأسهل. The question becomes really, what is a more engaging process? لكن بالتحديد يخص الجانب الأكثر إشراكا للطالب. And so in our final part of our session today, we're going to be looking at categorizing learning objectives, and we're going to be using a very common and popular theory among instructional designers. لذلك لتغطية هذا المحور راح نتطرق إلى الخصائص لأهداف التعلم، وراح أيضا نستعرض مع حضراتكم أحد أشهر المفاهيم النظرية في هذا المجال. So on the following slide, we can see something called Bloom's taxonomy of learning objectives. Many of us are familiar with Bloom's taxonomy, and that's fantastic. اللي أمام حضراتكم مثل ما أغلب حضراتكم تعرفوا ما يسمى سواء كانت باللغة الإنجليزية أو العربية تصنيف بلوم أو بلوم taxonomy. It's very old. It has been challenged and it has been changed. طبعا عمر هذا التصنيف كبير جدا، تعرض لكثير من الانتقادات وأيضا التغييرات. And for those who are not familiar, a Bloom's taxonomy is the idea that you need to kind of achieve certain basic levels, in this case remembering or understanding, before you can move on to higher orders of engagement with knowledge and activity. للأخوة والزملاء اللي ما عندهم اطلاع لهذا التصنيف النظري، ببساطة شديدة مثل ما الشكل يوحي أمامنا، هو اشتراط وجود القاعدة وما فوق القاعدة من أمور إدراكية، حتى بعدها نقدر أنه نتجه إلى قمة المثلث. بدون مثلا التذكر والفهم احنا ما راح نقدر ننطلق إلى أعلى المثلث. So the best way to get at this is by working with it. The next slide, we're going to go back again to our learning objectives for this session. ايضا اللي امام حضراتكم راح تكون اهداف التعلم. طبعا احنا فقط للتذكير اعتقد فاتني الفت نظر حضراتكم، احنا لاغراض يعني نعيدها مرارا وتكرارا مع حضراتكم، هي فقط لاغراض التوضيح. And so remember that each of these objectives is different. They function according to what we want the learners to know and what we want them to do. بطبيعة الحال راح تختلف من أستاذ إلى آخر أو من مادة إلى أخرى حسب الأهداف الخاصة بنا كأساتذة وما متوقع من الطالب أن يتعلمه. So the following slide we have a question. لذلك مرة ثانية أو للمرة الثالثة راح ناخذ أيضا سؤال.
And we have a poll to engage you with this question. So you will be asked which of the following best categorizes each of these learning activities. There are 3 questions for this poll. Do your best with each of them. Please put your answer in the poll box and not the chat box. المطلوب من حضراتكم الآن هو الربط بين الأهداف اللي على يمين حضراتكم والتصنيف اللي على يساركم، تصنيف بلو. وممكن يا ريت يعني نسمع الإجابات في صندوق الدردشة، أو راح ناخذ أيضا سؤال ويكون مخصص هناك مساحة للجواب. نريد نعرف يعني شلون راح نقدر أو ما هو التصنيف الأفضل اللي يوصف هذه المبادئ. All right, so the poll has been launched, and maybe we could spend about 1 minute on each slide, and we'll give you about 3 minutes to complete this poll. راح ناخذ 3 دقائق إن شاء الله حتى نسمع من كل حضراتكم. All right, we'll probably take a few more moments before we close polls. بعض الوقت القليل، لكن لسه حبيت انوه حضراتكم انه الاجابه في صندوق السؤال، هنالك مكان في السؤال اللي امامكم، يعني مو في صندوق الدردشه. They're leaving answers a lot in the chat box. I see.
Okay, so we're going to stop polling and we'll see how our results look. ننهي الآن السؤال ويا حضراتكم. Okay, so if we can move to slide 17. We'll have a quick discussion with each question. And then move ahead. I know our time is running short and I don't want to keep anyone over time if we can help it. So this key verb here is describe. And we want to know where describe goes. Describe, as we discussed, is a measurable term related to knowledge. And I think anyone who chose A or B is in the right area of the taxonomy or the categories. بصورة عامة الإجابات اللي كانت هي A أو إذا كانت B فعموما هي في منطقة الإجابة الصحيحة. And moving to the next slide, create. Creating on the taxonomy is very high. It's actually the highest order. And this is in a newer version of this taxonomy. In fact, an older version had synthesis and evaluation on the top. طبعا إنشاء أهداف التعلم أو كتابة أهداف التعلم من البداية، يعني إذا تلاحظون حضراتكم أعلى المثلث رأس المثلث هو الابتكار، لكن إحنا استعاضينا بكلمة إنشاء يعني لملائمتها للجانب التعليمي. إحنا بس حبينا ننوه أنه يعد الأعلى أو أعلى مستوى في تصنيف بلوم. I'm very happy only 22 people chose D. To you 22, I'm very sorry. احنا خلينا هاي الإجابة يعني حتى للأخوة اللي فعلا بدأ المحتوى قد يكون يعني يسبب له صداع، لكن العدد قليل يعني نعتذر من حضراتكم، لكن شيء جيد ان العدد قليل. It is debatable, but I would say that A or B, you would be closer to the correct category for creating. Analysis is often a process of looking at division or dividing or the different parts and how they function towards a whole, whereas creation is something where you are arranging or putting together. لكن مرة ثانية الإجابة A و B هي الإجابات الصحيحة. يعني بعض الأخوة اختاروا التحليل، تحليل النتائج أو تحليل المخرجات أو حتى تحليل الأهداف، يعني يحتاج أو يشترط وجود الفقرة A و B قبل البدء في تحليلها. Finally, the last slide, 19. And again, I appreciate the fact that many terms are lost in translation, and there are a lot of very specific meanings to these English terms. يعني نتمنى انه الترجمه للغه العربيه يعني حاولنا انه تسعفنا الى اكبر حد حتى نعكس المعنى الاصلي او المعنى المقصود الاصلي للجانب النظري لتصنيف العلوم. Again, these are just polls just for us to start thinking and engaging with these ideas. لكن حبينا فقط أنه نطرح هذه كأسئلة نظرية، نسمع من حضراتكم ونشرك حضراتكم في التفكير في هكذا أسئلة. And so connecting is definitely something that would involve some application, but I also believe it involves analyzing and evaluating. So definitely C, B, and A, you're getting closer to the right category for that. للأخوة اللي اختاروا التطبيق وهو الاختيار سي، بطبيعة الحال طبعا هذا ما احنا راح ننتهي إلى أو نمر به حتى ننتهي إلى تصميم هدف تعلم ومن ثم تصميم أنشطة هذا التعلم. So we're going to move to kind of the final points in terms of categories, but I think the main takeaway is that when you're developing a learning objective, to know that your objective is going to measure
what a student might know or what they might do. And in that doing, are they going to be applying knowledge or analyzing something, synthesizing, creating? لكن اللي يهمنا ويا حضراتكم من الطرح اللي سبق السؤال وحتى السؤال هو التذكر دائما ومرارا وتكرارا انه احنا لازم نصمم هدف تعلم قابل للقياس. لازم نقدر نقيس ما متوقع من الطالب، هل المتوقع من الطالب الفهم فقط وام متوقع من الطالب تطبيق بعض المبادئ والعمل فعلا في على سبيل المثال مختبر معين راح يقدر يبتكر شيء او يقدر يحلل شيء ومن ثم تطبيقه. That knowledge is understanding your learning objectives is critical to designing an effective and engaging learning experience. لذلك مهم جدا بالنسبه لنا كاساتذه انه نفهم طبيعه الهدف التعليمي قبل انه نصمم الدوره التعليميه ما حتى نقدر بالتالي نقيس مخرجات هذه الدوره. Okay, so here's where the fun begins. On the next slide. Go ahead, Ali. طبعا اللي امام حضراتكم احنا شويه يعني نعتبره هو الجانب المرح في محتوانا اليوم. So this graphic, I hope it represents well, has been very helpful for myself in my own instruction. But it's just a way to reform or rephrase Bloom's taxonomy of educational objectives in a way that helps with setting up your course. اللي امام حضراتكم هو تصنيف معدل تعديل بسيط على مستوى حتى على مستوى المصطلحات. نتمنى انه الآن يلخص ما سبق أن ذكرنا كجانب نظري لتصنيف بلوم. And this graph will be the one that you'll be using for this session's activities. And I mean, for me, this is really where I stop when I need to really think about what kinds of design questions or activities I'm going to need to use to accomplish my learning objectives. اللي أمام حضراتكم راح تستعملوه كمرجع سريع للمعلومات اللي سبق أن ذكرناها فيما إذا احتاجتوا هذه المعلومات في تصميم أو إعداد أهداف تعليمية. طبعا حتى شخصيا الأستاذ توم يرجع له في كمرجع سريع في حال يعني كان بصدد إعداد بعض الأهداف التعليمية. Thank you, Ali. So on the following slide, we're going to review where we are. We have covered two kind of big areas with regards to online teaching pedagogy, and those relate to two principles. تطرقنا طبعا فيما سبق وإن شاء الله راح نكمل على بعض السلايدات القادمة إلى مفاهيم ومنهجيات وبعض الأسس للتعلم والتعليم الإلكتروني. So on the next slide, you can see the first principle is that a very good starting point is to create learning objectives for your courses that are specific, measurable, and learner focused. حتى ناخذ مراجعة سريعة ويا حضراتكم. اللي أمامكم الآن هي المبادئ اللي طرقنا لها ويعني بدينا نطرحها احنا من بداية الجلسة وأيضا طورنا فهمنا. نتمنى أنه طورنا فهمنا إلى الآن. In creating objectives that are specific, measurable, and learner-focused, those objectives will clearly indicate different levels of knowing and doing, or what you want your students to be able to do after the lesson. بطبيعة الحال مثل ما أغلب حضراتكم تعرفون أهداف التعلم يعني يقابلها أنشطة مختلفة وتقابلها طرق قياس مختلفة طبعا يعني تناسبا وتلاؤما مع طبيعة هذا الهدف أو ما يريد الأستاذ أن يوصل للطالب. All right, so now we begin with the fun time, which is our third and final part of this session. الجانب إن شاء الله القادم مع ويا حضراتكم المفروض يكون الآن أمامنا بالسلايد. So on the next slide,
we have a little bit of pause and reflect before we move ahead. And I just want you to take a moment to consider in your own courses, what do you want your students to do or to be able to know? What is the outcome that your courses require of students? And every course is different. Every course is different, whether you want students to have knowledge and comprehension or whether you want them to be able to do or create or evaluate. Take a moment to think about what it is that your courses require of your students, and maybe think about how you might be able to help your students achieve those. We'll take about a minute. Oh, sorry, go ahead, Ali. خلينا نفكر بالعبارة اللي أمامنا أو بالجملتين اللي أمامنا. طبعا لكل أستاذ بيئة تدريسية خاصة تتناسب مع اختصاصه ومع بيئة الأكاديمية. لذلك خلينا يعني ننزل للمستوى الشخصي للأستاذ ونسأل أنفسنا كأساتذة ما هو النوع لأهداف التعلم اللي أنا حاب أوصلها للطالب أو حاب أضمنها في دورتي. هل أنا أريد أوصل له فقط المعرفة؟ هل فقط هو العمل؟ يعني بالتحديد خليني أصيغها بغير طريقة، ما هو المتوقع كمخرجات من الطلاب؟ هل هي المعرفة فقط أم العمل فقط؟ وأيضا دورنا كأساتذة شلون ممكن نساعد الطالب على تحقيق هذه الأهداف. All right, thank you, Ali. So we'll just take a minute or so to pause and reflect, and remember, reflect specifically and measurably and in a learner-focused way. ناخذ دقيقة أو ممكن شوي أكثر من دقيقة، لكن يعني خلي إجاباتكم تكون يعني داخل سياقاتكم التعليمية والأكاديمية حصرا، وشلون ممكن يعني تنطونا بعض الأمثلة لإجابة ما أمامكم من استفسار. All right, I'm seeing some fantastic activity in the chat box, and I definitely appreciate all of your comments. بدينا طبعا نشوف بعض الإجابات الرائعة حقيقة من الأخوة. نشكر كل الإجابات وكل الأخوة اللي استجابوا للاستفسار. And it's something that I appreciate if we consider this theory of categories of learning objectives is that I can't get my students to do anything unless I help them know something first. So first is know and then do. طبعا مبدئيا يعني بالتوافق مع التصنيف اللي شفناه التصنيف النظري على الأقل لأهداف التعلم اللي راح يتم وضعها في الدورة. نظريا ممكن يعني نطلب من الطالب أو نشجع الطالب على أنه يطبق أي شيء، وقبل التطبيق قد يسبق بعض المعرفة. This is a very traditional way of looking at things, but sometimes I feel having your students have those higher order activities first might lead them to knowledge and comprehension. يعني مثل ما أغلب حضراتكم تعرفون قد تكون هي الطريقة التقليدية أو التساؤل التقليدي دائما وأبدا، هل هي المعرفة أم العمل أم كلا الجانبين؟ في بعض السياقات وشخصيا يعتقد أستاذ توم أنه يعني قد يكون العمل اختيار غير موفق إذا ما كان يجب أن تسبق بعض المعرفة،
والعكس ايضا صحيح. So with that in mind, I do want to move ahead to the fun stuff. Again, I'm really appreciating all the activity in the chat box, but let's take a look at the next slide and the last part of our session today. آخر جزء بجلستنا ويا حضراتكم اليوم وهو تصميم الدورة التفاعلية أو تصميم دورة تفاعلية تعليمية عبر الإنترنت. So the interactive course design is how we tie this all together. It is how we can start with learning objectives as a foundation to build an online learning experience that is engaging and effective. قبل أن نفكر بتصميم دورة تفاعلية على منصة عبر الإنترنت، يعني هذا التغيير اللي إحنا في صدده، إحنا لازم يسبق ما سبق أن ذكرناه لحضراتكم الآن، الجانب النظري في تصميم وفهم طبيعة الهدف التعليمي بحد ذاته. We spent a lot of time talking about learning objectives. Beyond that, we've started to talk a little bit about how to connect learning objectives to learning activities and experiences based on the category of learning objective. لذلك إحدى الطرق اللي نعتقد أنه ممكن تكون مفيدة لحضراتكم هو شو راح نقدر نقاطع ونربط الجانب النظري في التصنيف مع الأهداف اللي استعرضناها. We're starting to look at something called backward design. This is a principle I think was discussed in the first session of this unit. And on the next slide, we get basically 3 very simple steps towards designing a course according to this. اللي أمام حضراتكم احنا تطرقنا له في الجلسة الأولى ما يسمى بالتصميم الخلفي أو ما التصميم اللي يسبق، اللي نسميه المسودة اللي تسبق وضعنا للصيغة النهائية لأهداف التعلم. Now, the first step is the one I want to emphasize because it's often forgotten or at least not considered as enough because we spend so much time with the other two. The instructional methods, selecting them and building them takes a lot of time. لذلك اللي امام حضراتكم يعني يتطلب من عندنا تقسيم على الاقل مبدئيا تقسيم وقت جيد بين الخطوات الثلاثه اللي امامنا. يعني قد بعض التدريسيين ينطي وقت اكبر على حساب باقي العناصر. نحاول انه نوفق بموضوع الاختيار او اعطاء الوقت الضروري للانتهاء من هذا التصميم. يعني هذه المرحله لازم تكون مقسمه بوقت جيد. So let's go back one final time to our session objectives and see how we might be able to tie in some of these ideas of backwards design and interactive course design with our categories and with our characteristics. راح نشوف شلون نقدر نربط الاهداف اللي يعني استعرضناها مرارا وتكرارا اليوم ويا حضراتكم، شلون ممكن نربطها بالتصنيف اللي ايضا استعرضناه، الجانب النظري شلون ممكن نربطه مع هذا التصنيف. So I've made 3 objectives. I've made them as specific, measurable, and learner-focused as I can. مبدئيا كمصمم لجلسة اليوم الأستاذ توم على سبيل المثال انتهى إلى المبادئ أو انتهى إلى الأهداف اللي على يمين حضراتكم. 3 أهداف هو حرص أن تكون هي قابلة للقياس، تكون محددة وتتمحور حول المتعلم. In the next slide, I am going to connect my objectives to the category that best describes it. الآن أيضا كأستاذ راح ينتقل إلى المرحلة الآتية، راح يحاول يربط الأهداف اللي تم وضعها بالتصانيف أو الجانب النظري، التصنيف اللي استعرضناه ويا حضراتكم. Now, in the next slide, I'm going to use those categories to help me build activities and learning experiences. لذلك احنا اللي يهمنا انه من هذا الربط شلون راح ننتهي الى انشطه صفيه فعليه هي من شانها انه توفر لنا اشراك الى الطالب، تكون
تثير فضول الطالب. So in the sessions and units to come, I know we're going to be working with many different specific strategies and specific resources and tools to create these activities. طبعا احنا الى الان يعني المثال اللي نستعرضه ويا حضراتكم مثال مجرد بحث، لكن في البيئه التعليميه لحضراتكم راح تكون هنالك استراتيجيات خاصه، راح تكون هنالك بعض المصادر اللي احنا راح نوفرها ان شاء الله حتى نساعدكم انه تنتهون الى ايجاد نشاطات فعليه صفيه في التعلم عبر الانترنت. Our big goal for today's session is when we are designing using these different platforms, different tools to design our courses, that we're using these very clear interactive principles to help us design the best possible learning experience. إذا اللي يهمنا اليوم إنه إحنا في حال يعني رغبنا في إعداد أهداف تعليمية لصف عبر الإنترنت، لازم نتذكر يعني هذا الجانب النظري البسيط اللي دائما يسعفنا ويخلينا على الطريق الصحيح. So the following slide is a summary of interactive course design, 3 principles that can help us. نشوف ويا حضراتكم بالسلايد القادم 3 مبادئ هتكون إن شاء الله مفيدة لنا في تصميم الدورة التفاعلية عبر الإنترنت. So as mentioned, we want to have very clear learning objectives. We want to understand that those objectives connect to different kinds of learning activities, and that we want to create learning activities that are going to line up with those objectives. ذكرنا لحضراتكم بالدرجة الأساس لازم تكون الأهداف، طبعا أكيد أهداف تعليمية لازم تتمتع بالوضوح، تكون أهداف تعليمية واضحة. إحنا كأساتذة لازم نفهم طبيعة وفئة هذا التعلم أو فئة هدف التعلم مثل ما ربطنا بالسلايد اللي قبله. ومثل ما ذكرنا مهم جدا أنه نستغل المبدأ الأول والثاني لإنشاء أنشطة تعليمية أكيد تتماشى وتتلائم مع الأهداف اللي وضعناها. And finally, the last slide of this session brings us to the alignment triangle. We discussed two sides of this triangle, or 2 points of it, I should say. اللي أمام حضراتكم مثلث أو ما يسمى بمثلث المحاذاة الأكاديمي أو التعليمي. يهمنا أنه نتطرق إلى بعض المفاهيم في هذا المثلث. Assessment is a piece that will come up later on in this program, but I just would like to say that if all of these 3 points are in alignment, then you will have an effective course. And if one of them is off, then that's where we see difficulties. كأساتذة إذا ما نجحنا أن نوفر ما يسمى بالمحاذاة التعليمية اللي أمامنا، يعني بالشكل المبسط اللي أمامنا يسمى بالمحاذاة التعليمية، إذا نجحنا أن نوفر هذا الشكل اللي أمام والتوافق اللي أمامنا، إذا إحنا عندنا دورة ناجحة وعندنا أهداف تعليمية ناجحة. لكن إذا ما كان هنالك أي خلل في أي جانب من المثلث اللي أمامنا، طبيعة الحال راح يكون عندنا خلل في كل المنظومة التعليمية. وأيضا ذكر الأستاذ توم أنه راح نتطرق بصورة أعمق إلى موضوع التقييم لاحقا إن شاء الله. Great, thank you, Ali. The final slide is just some key takeaways from this session. I know we're coming up to the 5 o'clock hour, and we'll be here to address questions. I know there have been many of them, and this is a discussion that will keep going on in the classrooms and in the sessions to come. And so we'll move to questions and comments, and I'm going to turn this over to Ali, and I'm here to help with questions as well. And I just wanted to really thank you all for attending the session and for participating in this program. It has been my pleasure. اللي أمام حضراتكم نقدر نلخصه يعني ملخص الفائدة اللي إن شاء الله اليوم أخذناها من الجلسة مع الأستاذ توم. 6 نقاط احنا تعرضنا لها اليوم. إذا طبعا ما كان هنالك أي سؤال أي استفسار وأي اقتراح
واي راي حابين تعبرون عنه. احنا حابين جدا ان نسمع من حضراتكم. للاخوه اللي حابين يغادرون، احنا وصلنا الى نهايه محتوانا اليوم، لكن ايضا مستعدين ان شاء الله راح نبدي نجاوب كل الاسئله، ومستعدين نجاوب كل الاسئله والطروحات اللي قد تتفضلون بها. طبعا الاستاذ توم يشكر الحضور ويشكر حضراتكم على وقتكم اليوم. وللاخوه مره ثانيه، الاخوه اللي حابين يغادرون ان شاء الله احنا مستمرين ونكمل مع حضراتكم بالجلسات القادمه. اكو مكان مخصص للسؤال والجواب مكتوب Q&A اذا تشوفوه امامكم. احنا هنا راح ناخذ الاسئله، يعني اتمنى من حضراتكم اي استفسار، اي سؤال، وحتى اي ملاحظه خلونا اياها بالQ&A، لان بالشات بصندوق الدردشه راح يكون من الصعب انه يعني نجاوبها او نسمع لي، طبعا لكثره ما شاء الله لكثره المشاركات، فهنالك مره ثانيه مكان مخصص للسؤال والجواب. Hi, Tom and